Green Foundation is a community-based organization that works with small and marginal farmers, backward castes, and women in different agroclimatic zones of Karnataka state. So Green Foundation, we are interested in small farmers, landless laborers and marginal farmers who are poor, who are dependent on farming for their livelihoods. And it was started in 1994 by passionate Dr. Vanaja Ramprasad, who's a person with a passion for the people and the environment together, how to create a balance between the two. Started with a very small group of women in 1994. Today we are talking about 2,400 odd women coming together and then conserving the local biodiversity, at the same time earning their livelihoods. Green Foundation comes under an umbrella organization called Catalyst Group of Organizations, and the Catalyst Group organization consists of 4 other organizations. One is Vritti, which is the Livelihoods Resource Center, which works with farmers' livelihoods basically, and how to strengthen the farmers, how to build the farmers so that they can run their agriculture as an enterprise. The second one is Swasti, which is a health resource center, which works with the health of marginalized communities. And the third one is the Catalyst Management Services, which basically looks at generating evidence for the development sector through its various management support services. The fourth organization is Fujio Health Foods Private Limited, which is a market-based organization. It is a market-making organization. It markets the produce of the small and marginal farmers, and it links of them with the larger market. So the fifth organization, which is Green Foundation, actually fits in well if you look at the kind of work that Vritti, the Catalyst Management Services or Fujio Foods have been doing. And we are also in process to establish collaborations with international universities so that the evolutionary plant breeding kind of thing that we are talking about can actually be taken further, and we look at cutting edge research work in Green Foundation to see how we can take the agrobiodiversity conservation and sustainable agriculture to the next phase of growth. The Foundation's core work on agrobiodiversity conservation and preservation of cultural diversity have over the past decade and a half increased technical knowledge and created widespread awareness among the farmers. The key areas where we work on in making this happen is that the first one is that how do we conserve the local knowledge and the local biodiversity. We work with local seed savers, individual seed savers, community seed groups, and we also do quite a bit of rare variety demonstrations where people have forgotten the old varieties and the traditional knowledge. And the other area is that how to do farming, which is for the livelihoods in a sustainable way, using local inputs and local composting and cow dung, etc. So this is the second area. And third area, we also work with communities on certification, because it's important that whatever is produced locally also gets creatively marketed, for which certification is very important. We have a peer group certification system in which whatever is produced there gets maximum value from the market, and value addition, creative value addition, so that for the same amount of production we'll be able to get the maximum price from the market. So we have been working with on the market side with the producers and their groups, and we are able to increase the percentage of price which is paid by the consumer back to the farmers. It used to be 20 to 25% of the money which consumer paid went to the farmers. Today we are talking about 70 to 80% of the consumer pie going back to the farmers, because we have helped the farmers to work with this value addition and then able to directly deal with the markets here. And the fifth area which we really look at is the research. This is something which is very important, how to build on the traditional knowledge and then how to bring in some sort of a scientific understanding of those, and then sort of how to scale it up. We do quite a bit on the research side. And the last one, where we all say that how do we engage with the policy in terms of making sure that the autonomy of the farmers in this entire farming system is maintained there. Now in Green Foundation, what we are trying to do is to conserve the traditional varieties of seeds, the indigenous varieties of seeds which are local to the ecosystem. In the project area, we have seed banks which are being led by farmers, women farmers, and they conserve the seeds, and they use these seeds to actually cultivate the crop from year to year basically for 2 things. One is for propagating the seeds, and the second is for
production of the grains, which can then be marketed to the consumers. Now, if you look at it, we're trying to connect community, science, and market together. So that in the community, we have community-based organizations like seed banks, seed groups, women farmers groups, enterprise groups. And then when we are looking at the science is basically to do with the conservation of seeds. How do we conserve the seeds for the future generations? And market is then marketing the end product to the consumers. Since the farmers use sustainable agriculture methods which are purely organic in nature, then that fits to the motto of Green Foundation, which is to have a green lifestyle. For doing all this, it's important that Green Foundation continues to engage with the communities, but it's important that communities themselves take the ownership. That is something which is sustainable. The institutional development is something which we do as a key strategy, which can take this entire vision of Green Foundation and the community's vision forward. We have about 130, 140 odd self-help groups in Kanakpura, which is a place where Green Foundation works very closely with the communities. Building on this self-help group base, the next level is that how to create enterprises. These enterprise groups are the ones which use millet processing, which work on cold-pressed oil units, edible oil units, then we also vegetable seeds, etc. These are the small enterprise groups which add value to the products which are produced in the local area and then take it to the market. So as we kept working with these groups, it's also very important that we reach out to the market at higher level. So the Janadanya Federation and the Janadanya Producer Company are the two institutions of the women, which is owned, governed, and managed by the women, is something which is sort of helping us to move forward. And the marketing value addition combined with a very strong base of biodiversity conservation, balancing the livelihoods, is something Green Foundation is working towards. One of the major activities of the foundation is the identification and formation of community-based producer groups. The main focus is socio-economic empowerment of these women. Producer groups or rural entrepreneurship plays a key role in shaping the rural economy, agriculture, and overall rural development. More than 20 producer groups have been formed from locally available resources at Kanakapura Taluk of Ramanagara district. Local livelihood options are being considered for income generation through these producer groups. All the producer groups are part of the Janadanya Federation. Janadanya Producer Company is working with close to 700 women farmers. They are all small and marginal in Kanakpura area. They are producing millets and value-added products. The objective is to increase the revenue for these farmers. Produce are processed and sold in packs, and directly we are reaching the consumers. We have associated with Mindtree, an IT company in Bangalore, and we have 10,000 employee strength. Every month we are putting stalls in their company and directly selling this produce to the employees of Mindtree. And the consumer base has been developed. This is B2C, connected with Karnataka Oilseed Federation, where they are packing in Safal brand all these products and selling. This is a B2B kind of activity. Apart from this, we are also trying to tap the local retail shops in Bangalore and outside Bangalore also, who are selling organic produce in the brand as well as selling them bulk if they want. And Janadanya is also promoting kitchen garden kits, and seeds are also very big hit when we reach the consumers. We are selling around 40 types of vegetable seeds to consumers directly, and they can use these seeds and grow vegetables in their kitchen gardening. So the producer company having a brand is a big milestone in connecting small farmers to the consumers. Janadanya Farmers Producer Company, promoted by Green Foundation and Vritti organization, has become backbone for all the producer groups. Food grains, value-added products, agricultural inputs, and handicrafts produced by the groups are marketed through Janadanya. It also provides market-based information to the members and assists them to improve their livelihoods through organic farming practices. Janadanya Producer Company established in 2016 in the month of February. So the basic objective of this farmer producer company, one is promotion of organic farming by utilizing of indigenous varieties, and also create market linkages for the organic product. So far, 700 women farmers became shareholders of the company.
and also we have collected 8 lakhs of share capital so far. We are working in more than 45 villages. In this value chain system, formed more than 20 small producer groups or enterprise groups. We have made 15 lakhs of total turnover so far. Maruti cold-pressed oil processing group. Maruti Producer Group, located at Chikkamaralawadi village of Kankapura Taluk, started its business operation from 2016. Presently, they are into production of different oil products like groundnut oil, sesame oil, castor oil and coconut oil. Oil is produced in cold pressed method, which helps in preserving its nutritional values and natural flavor. It is free from chemicals. This socio-economic venture assists to get more prices for farmers and also supplies highly nutritive and chemical-free products to consumers. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದಾನೇ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಕಡಲೆಬೀಜ, ಅರಳು ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು, ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಖರೀದಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಎಣ್ಣೆಗಳಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ನಾವು ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಕೂಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನಧಾನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,500 kg ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ 500 ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು 40,000 ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. Siridhanya Millet Processing Group. The Millet Processing Group, established in 2014, is located at Gullaradoddi village. This group is involved in processing of different millets and making value-added products in the form of rice, suji and flour. This group generated local employment opportunity for members and actively involved in promoting cultivation of millets in surrounding area. Local farmers who are into millets cultivation have easy access for the millets processing and generate higher income through processing and value addition. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿ ಜನಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು 17 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಒಂತಿಕೆ ಹಣ ಅಂತ ಸರ್ 2,560 ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಅದು 43,000 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ 1,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮದೇ ಮಿಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಜನಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಾಮೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ನಾವೇ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಲಾಭವೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ. 17 ಲಕ್ಷ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು 2 ಟನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು 70,000 ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂಘದಿಂದ 17 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕೂಲಿ 2,000ದಿಂದ 3,000ವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ ಸರ್ ಸಂಘದಿಂದ. ನಮಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಮಡಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮನೆಯವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಇವಾಗ ಮಿಷಿನು ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಊರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಸಿಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 17 ಜನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಸಂಘ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Sri Uttare Turdal Processing Group. Sri Uttare Turdal Processing Group, established during 2014, is located at Veerayanna Doddi village. The core activity of the group is procurement of tur grown by local farmers, processing it, converting it into dal, and selling through Janadhanya. It has created employment opportunity for many women in the village, and they work collectively to improve their economic standards. The Turdal processing activity is helping to get higher price by value addition. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ 1,500 ಆಗ್ತೋ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಜನದಾನಿದ ಕಡೆಯಿಂದ 65,000 ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಈಗ ಮಿಷಿನ 1,25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದು ರೈತರ ಹತ್ರ ತಂದಂತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಊದಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಳೆ ಮಾಡಿದ ತಿರ್ಗಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಸೋಸಿ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜನದಾನಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈತರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 50 kg ಹೊಡಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಟನ್ನು ಹೊಡಿಬೋದು. ಒಂದೇ ಮಟ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ನುಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ಇತ್ತಾಗೆ ಇದು ಬೇಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಲ್ಲಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಗೂ ಹೋಯ್ತಿರಲ್ಲ, ಮನೆ ಕೆಲಸನೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೋ ನಾವು. ಇವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಬೇಗ, ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಥರನೇ ತಾನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಬೇಳೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಬತ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ. ಸರ್ ಇವಾಗ 1,500 kg ನಾವು ಬೆಳೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಜನ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸೋಸೋದು ತೂಕ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಥರದ್ದು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ 1,500 kg ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಆ ಬೆಳೆನ ನಾವು ಜನಧಾನ್ಯ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ನಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಲೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ಮಿಷಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಘದವ್ರು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. Sri Amba Bhavani Cloth Bag Making Group. Creating local employment and generating income at village level for the women is the core idea of forming Sri Amba Bhavani Cloth Bag Making Group. It was established in the year 2017 at Chikkamaralawadi village. Women members of the group are collectively involved to make cloth bags. It helped them to generate additional revenue to lead sustainable livelihood. Making cloth bags is an eco-friendly activity and it minimizes the uses of plastic materials. ನಾವು 15 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 2,500 ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದನೂ ನಮಗೆ 80,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಥರ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಟ್ಟಿಂಗು, ಒಬ್ಬರು ಹೊಲಿಯೋದು, ಒಬ್ಬರು ಐರನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಟಿಮ್ಮರ್ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರು ಮಡ್ಚೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ 15 ಜನನೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ. ಆ ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದು ಏನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಸಂಘದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ತುಂಬ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತಂಗಾಯಿತು. ಮತ್ತು 15 ಜನನೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನಧಾನ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Shri Deviralamma Organic Input Producer Group. This producer group is situated at Kulumedoddi village and activity was started in 2015. These members are involved in production of organic inputs like Panchagavya, Poochi Marandu, fish oil, chili garlic solution and so on. These inputs are mainly used in organic practices for plant protection and also as growth promoter. Local availability of organic inputs has made farmers easy access and helped them in practicing organic agriculture. ನಾವು 7 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮೀನೆಣ್ಣೆ, ಪಂಚಗವ್ಯ, ಪೂಚಿ ಮರದು 3 ಥರ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ತಗೊಬಂದು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋರು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿನೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಗಿಡ, ತರಕಾರಿ ಗಿಡ, ಈ ಉಪ್ಪನೇರಳೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಜನದಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಪೂಚಿ ಮರದು ಒಂದು 300 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಒಂದು 200 ಲೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಇದು ಪಂಚಗವ್ಯ ಅದು ಒಂದು 250 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾವು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಔಷಧಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು 7,000 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ 25,000 ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಈ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಸಂಘದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. Sri Uttare Community Seed Bank. To conserve and promote indigenous varieties of different crops, Sri Uttare Community Seed Bank has been established in Veerayanadoddi village. Seeds requirement by the local farmers has been met by the seed bank. The group takes the responsibility of maintaining the seed stock, distributing it to farmers, and also promoting cultivation of indigenous varieties in the area. Group activities provide support to get different variety of local seed crops to local farmers at reasonable rate. These activities are supporting to maintain crop diversity as well as in situ conservation by local farming community. ನಾವು ನಾಟಿನ ತಳಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 50 ಥರದ ತಳಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ರೈತರ ತವಿಂದ ನಾವೇ ತಗೋತೀವಿ ರೀ. ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಹಳೆ ತಳಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಹಳೆ ತಳಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ರಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ನಾವೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಾಟಿ ತಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ತಗೊಬಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟು 1 kg ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ತಿರ್ಗಾ ತಂದು ಕೊಡೋರು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಂಟರು ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗದೆ ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಮೊಳಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Sri Mahadeshwara Cattle Feed Selling Center.
Based on the potentials in the area, Sri Mahadeshwara Cattle Feed Outlet was established in 2017 at Hunasanahalli village. The center is easily accessible by many nearby villagers for their cattle feed requirement. This enterprise activity not only generates income, it also builds business skills among the women folk. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 10 ಜನ ಒಂದು ಸಂಘ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಫೀಡ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಿಂದ 3-3 ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು 50,000 ಆಗಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೈತರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಸಂಘದಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘದಿಂದ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಇದು ಎಣ್ಣೆದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಚಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಈ ಬಿತ್ತನೆಗಳು ಸಹ ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಹ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವರು ಬಂದು ಲಾಭನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ, ಎಲ್ಲರೂ 10 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮೂಟೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಮೂಟೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Sri Samriddhi Cattle Feed Selling Center. Kodihalli village, which is a business hub for many villages, has created an opportunity for women group to start Sri Samriddhi Cattle Feed Marketing Outlet. It was established in 2017. Based on the farmers' inquiry, different types of cattle feeds are sold here. One of the member from group is engaged in its business operation. This group is successful in utilizing local opportunity and converting it into enterprise activity. ನಾವು 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಶು ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಶು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿನ. ಇದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಜನಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡಿಮೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಾಭದಿಂದನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. 10 ಜನನೂ 10,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನಧಾನ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 10,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಒಂದು 10,000 ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದನೇ ಒಬ್ರನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. ಅಂಗಡಿನೂ ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಿಕೊಂಡು ಇವರೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಬರೀ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರನೇ ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಭಾವನೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂಘನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ನೀವು ಸಂಘನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಘನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನೇ ಬಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸಂಘನ. Sri Jayalakshmi Chandrike Rent Out Group. Ramnagara district is well known for silkworm rearing. Hiring Chandrike from neighboring village was usual practice, which was a hectic and difficult job for the sericulturists of the village during ripening of silkworms. By observing these difficulties, Sri Jayalakshmi Chandrike Rent Out Group was started in 2017 at Bilidale village. Members of the group utilize Chandrikes for their own usage and also lend the services to other farmers on rent basis. Members of the group manage and run the activity collectively. This has minimized the risk among sericulturists of the village. 11 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ಲು 75,000 ಆಯಿತು.
ಅದರಿಂದ ನಾವು ಚಂದ್ರಿಕೆಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರ್ದ ಚಂದ್ರಿಕೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಂದ್ರಿಕೆಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಅವರು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ 4 ಸಲ ಚಂದ್ರಿಕೆಗಳು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 15 ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಚಂದ್ರಿಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಬಾಡಿಗೆ ನಮಗೆ 4800 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಸರ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊತ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಲಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು, ಬಾಡಿಗೆಗೂ ದೂರ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. 60 ಜನಕ್ಕೆ ಉಳು ಮೇಯಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಂದ್ರಿಕೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 11 ಜನನೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Shri Parvati Papad Making Group. Papad making as one of the business enterprise was initiated by Shri Parvati Papad Making Group, situated at Chikkamukudlu village. Members of the group involved themselves in making different papads like ragi papad, rice, millet, dal, tomato papad and so on. They are making papads in very hygienic condition by solar dryer and other necessary equipments. Women members are able to work in free time and generate extra revenue for their family. It has helped to improve their economic condition in the village. ನಾವು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ನಾವು 10 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 1-2 ಸಾವಿರ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉದ್ದಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗನ್ನ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟು 1,500 ಸಾವಿರ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಜನಧಾನ್ಯ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಸಾವಿರ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೀಗ ಒಂದು 6-6 ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಬಂದೈತೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು 10 ಸಾವಿರದ್ದು ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ನಾವೇ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ, ಟೊಮೊಟೊ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಗಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Shri Kaveramma Vermicompost Producers Group. In order to minimize the cost of production in crops and also to practice organic agriculture, vermicompost is one of the basic input. Hence, women farmers in Banagondanahalli have united together and started Shri Kaveramma Vermicompost Producers Group in 2017. Apart from using vermicompost for their own land, they also sell excess production to needy farmers and to generate income out of it. ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಸದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎರೆಹುಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಕ್ಕ 5 ತೊಟ್ಟಿಗೆ 7-7 ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ 5-5 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿ ನಾವು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರೆಹುಳ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾವಿನ ಸಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತರೋದು, ನಾವು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವೇ ಅವರೊಳ ಸಾಕಿ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Producer groups pave a way to producers to overcome many constraints in agricultural production and marketing. An empowered woman farmer capable of efficiently managing her family's farm, establishing good market linkages, would significantly strengthen the livelihood, food, and economic security of her family.
This concept will bring about a paradigm shift in the rural women development and also throw light on some rural women issues and bring about a policy level change.